தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெடிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. न डरूं और स्यों जब जाए लरूं. निश्चय करे अपनी जीत करो. निश्चय करे अपनी जीत करो. निश्चय करे अपनी जीत करो. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. हर सिख हो अपने ही मन को अहलालच हो गुण तो उतरो. अहलालच हो गुण तो उतरो. अहलालच हो गुण तो उतरो. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. जब आपकी औद निदान बने. जब आपकी औद निदान बने. अति हिरण में तब जूझ मरो. अति हिरण में तब जूझ मरो. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. देह शिवावर मोए शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं. It's time to felicitate our Honorable Chief Guest, Thiru Peter Alphonse, Chairman, State Minority Commission, Government of Tamil Nadu. We invite our beloved Principal, Dr. M.G. Raghunathan, to adorn the Chief Guest with a shawl. We invite our Controller of Examination, Dr. P.V. Kumaraguru, to welcome the Chief Guest with a bouquet.
We humbly invite our respected General Secretary and Correspondent Mr. Manjit Singh Nayarji to present a memento to the chief guest. Thank you, dignitaries. I declare the graduation day open. The graduation of the college has been called to distribute the degrees in various subjects of the college upon the candidates who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. Now I invite the principal of the college, Dr. M.G. Raghunathan, to deliver the welcome address and present a report of the activities of the college. Good morning, one and all present here. Most respected Chief Guest, Honorable Chairman, State Minorities Commission, Government of Tamil Nadu, Thuru S. Peter Alphonse. Most respected General Secretary and Correspondent, Sardar Manjit Singh Nayar. Respected Advisor, Dr. Marlin Morais. Vice Principal Shift 2, Dr. Rajeshri. Controller of Examination, Dr. Kumaraguru. Joint Controller of Examination, Dr. Anita Malishetty. All school deans, special invitees, IQAC Coordinator, Dr. Swati Paliwal. Revered Gyaniji. All heads of the department, Academic Council member, Dr. C.P. Sendal Kumar. Me parents, persons from media, and my young graduates. Good morning and a hearty welcome to one and all present here. A hearty welcome to our Honorable Chairman, State Minorities Commission, Government of Tamil Nadu, Through Peter Alphonse. Sir, we are most honored and a hearty welcome to you, sir. It gives me immense pleasure to welcome one and all and to present the 46th annual convocation report of our college for the year 2020-21. So in the year 2000, it's my pleasure to present the 46th Graduation Day Annual Report. In the year 2020-21, we celebrated the 550th birth anniversary of Shri Guru Nanak Devji, and we started that academic year. Next slide. Next slide. And academic highlights of Guru Nanak College is that we have 29 undergraduate, 9 postgraduate, 2 pre-doctoral, 8 doctoral programs, and we give 71 certificate courses. There are 7,500 student strength, 417 teaching and non-teaching staff, and we have research supervisors guiding for PhD 29. Next slide. And the vision of the college is to be a leading institution of excellence in higher education by providing quality education to the aspiring and the needy from the less privileged sections of the society also, and facilitate their social upliftment in accordance with the motto Pro Bono Publico, which translates for the benefit of all. Next slide. Convocation report for this year is total graduates who are graduating this year is 2,205. 97.3 is the pass percentage. 71 rank holders. And yesterday's batch we gave graduation for 701, and today's batch, second batch, is 732, and afternoon batch there will be 713 graduates receiving their degrees. And we have published the results after the examination within 9 days after the completion of the examination. Next slide. And ranking and awards, the Education World Autonomous Higher Education Institution ranking in 2022-23, Guru Nanak College has been ranked 27th at the national level and ranked 10th at the state level and 5th in the Chennai city. The Social and Community Impact Award was given to the Guru Nanak College General Secretary, and it was given by the Education World Grand Jury Awards 22-23. In this category, he was adjudged as the 4th person in the country and 1st person in Tamil Nadu. The Extraordinary Leadership Award also was given by the Education World Grand Jury Awards 21-22, and he stood 1st in Tamil Nadu and 1st in Chennai city. The college has been listed in all the ranking institutions number 1. The survey conducted by the Hansa Week Research, the best college, and we are the number 1 non-minority college in the Chennai city, sir. Next slide.
Bhumi Campus Award 2022 recognized our outstanding effort in promoting sustainable waste management practices on the campus, and we have been adjudged as the best campus for best waste management. And Bhumi Campus Award 2022 recognized the most popular among socially responsible colleges, and we have been awarded People's Choice Winner College in entire state. Next slide. And an award to honor vocational, next slide. Next slide. Facilities at Guru Nanak College, previous slide. Facilities at Guru Nanak College. We have 25 acres of eco-friendly campus, state-of-art of the academic blocks with ICT-enabled classrooms, 15 science laboratories, 8 computer laboratories, incubation center, language labs, Wi-Fi-enabled campus, air-conditioned auditoriums, conference halls, reading hall, boardrooms, discussion rooms, RO drinking water, CCTV camera surveillance 24/7, hostel facilities separately for men and women, green mat studio, TV production lab, video editing labs, multimedia labs, sound labs, photography lab, and drawing lab. Next slide. These are the infrastructure, photograph of the infrastructure present in Guru Nanak College. Next slide. Continuation of that infrastructure. Next slide. Same, continuation of that. Next slide. And the Guru Nanak College is ranked among the top 10 colleges in the N-list users at national level. Usually the library users, number of library users in the entire country, there are, as Madam told, just 7,000 colleges participate in that. Guru Nanak College continuously ranking number 1 from January to till date. It ranks the N-list number 1 Guru Nanak College. Next slide. And we have a Shadi block, new block in the main road, and we have a medical center, free medical checkup and medicines for all the, open to all the staff, students and the public. And we have a UPSC training center, discussion room and guest room. This new building has been inaugurated by the Commissioner of Corporation, Mr. Gagandeep Singh Bedi. Next slide. And we have an MOU and collaborations with many of the institutions and linkages. And for that example is that the Infosys, HCL, Southern Motorcycles, Arun XLO, Penn, Ethnes, etc., etc. Next slide. And these are the glimpses of the MOU which we had with the different organizations. Next slide. And School of Excellence. Guru Nanak College has got 6 schools: School of Humanities, School of Sciences, School of Commerce, School of Management, School of Information Technology, and School of Languages. And each school has got, next slide, each school has got different departments. The School of Humanities has BA Economics, Defense, English Literature, Sociology, Political Science, Economics, and Defense and Strategic Studies. Next slide. Next slide. And this is the School of Commerce. All the commerce courses comes under, and in this we have a special mention that Commerce Department has got a PhD recognized department. Next slide. School of Management, in School of Management, BBA, BCom Bank Management, BCom Marketing Management, MBA, Master of Business Administration. Next slide. School of Information, all the computer science departments comes under this School of Information Technology. Next slide. And School of Languages. Next slide. We have, apart from the School of Excellence, we have centers of excellence also. We have Guru Nanak Center for Research, GS Gill Research Institute, Guru Nanak Center for Skill Development, Guru Nanak Center for Incubation, Innovation, Entrepreneurship and Startup, Guru Nanak Media Center. Next slide. And Guru Nanak Center for Research focuses on the measure of greatness in a scientific idea in the extent to which it stimulates thought and opens up new lines of research. We have 29 research supervisors, and this year exclusively we have got 24 patents in the name of Guru Nanak College. Next slide. And then GS Gill Research Institute. It is GS Gill Research Institute was founded in the year 1990 by Lieutenant Colonel GS Gill, father of the Sikh community in Chennai and the founder of Guru Nanak College, Chennai. This institute is recognized by University of Madras. The center offers MPhil in zoology and PhD in insect-plant interaction. Next slide. Guru Nanak Center for Skill Development, GNCSD. It has signed 8 memorandum of understanding and 6 academic alliance with international and domestic organizations, and to rapidly scale up. The mission of that Guru Nanak Center for Skill Development is to rapidly scale up skill development efforts during the study at the college by creating an end-to-end outcome focused implementation framework. Yesterday, while Honorable Education Minister was speaking, Non-Mudalvan in the program, Guru Nanak College is the pioneer, which we have started 4 years before, sir. We are providing 71 skill development courses, and so far, next slide please, next slide, I'll explain you, next slide. And this is, with that, we have the MOU with all this. 1,000 students got entrepreneurial ideas through Aspiring Entrepreneur Program. Next slide. These are the glimpses of the Guru Nanak Center for Skill Development activities. Next slide.
And sir, for your information, the Guru Nanak College Center for Skill Development so far has conducted so many courses, skill development courses, and 6,776 students have got their certificates when they go. And this year we have planned, when a student gets a graduation, he will be getting 6 certificate courses every year. Last year we gave 1 per year. This year we have planned to give 6 certificates, and each semester he will be receiving a 6 certificate. So we are implementing fully the non-Mudalvan program. Guru Nanak College is the pioneer in that. Next slide. Other certification courses from corporate CSR activities, universities, CSS Corporation, cloud computing from ICT Academy, and Guru Nanak College has been established as the SWAYAM NPTEL local chapter with IIT Madras. To my understanding, to my little knowledge, Guru Nanak College is the only college which has an association and has a local chapter for SWAYAM and NPTEL in Guru Nanak College. Next slide. And the Centers for Excellence, in that continuation, Incubation, Innovation, Entrepreneurship and Startup Cell, GNCIES. It has been established in the year 2021. The Guru Nanak Center for Innovation, Incubation and Startup focuses on, it's a registered member of the Institutions Innovation Council under the Ministry of Education Innovation Cell, Government of India from 2021 to 22. Next slide. These are the glimpses of the activities of GNCIES. Next slide. We continue into Institutions Innovation Cell. This is a certificate which we have been certified for. Next slide. And Center for Excellence, these are the glimpses of the activities of these centers. And we have an exclusive magazine, what are all the happenings happens in Guru Nanak College. We published in the form of a campus samachar. Next slide. And the student services activities. Next slide. And we have Student Support Services, Fine Arts Association, Women Development Cell, NCC Army Wing, NCC Air Wing, National Services Scheme, NSS, Enviro Club, Entrepreneur Development Cell, Citizen Consumer Club, Youth Red Class, Ek Bharat, Shiksha Bharat, Student Research Club, Intellectual Property Rights Cell, Training and Placement Cell, Counseling Cell, Institution Innovation Cell. Next slide. And these are the glimpses of the activities of all this. And this is the photograph showing the Intercollegiate Fest, G-Iris 22. Next slide. Glimpses of the same, winners of various intercollegiate tournaments, and Guru Nanak Educational Society, GNES, has signed a MOU with Penn's Trust, Chennai on 29th April 2022 to establish Penn Trust Center, GNC campus as nodal unit to impart holistic development, physical, tactical, psychological, and cyber safety to girl students. This is the photograph showing the MOU with Guru Nanak College and Penn's Trust. Next slide. Glimpses of that. Next slide. Same, inaugurated the inauguration of the Penn's Udayal Padai. Next slide. And Women Development Cell, Guru Shakti, and this is the photograph showing the activities organized by Women Development Cell. Next slide. And activities by the NSS and Army Wing, Air Wing, NCC, Army and Air Wing, National Service Scheme, photographs of the activities conducted by the NSS of our college. Next slide. Same, the special NSS of Guru Nanak College has adopted so many villages. For example, Nagalkeni, Lakshmipuram, Cholabarapuram, Nagar, and Tirunirmalai. And theme is that healthy youth for healthy India. Next slide. These are the glimpses of the activities organized by NSS. And to proudly say that NSS of Guru Nanak College has donated 1,214 units of blood. And we are the #1 in every year, sir, as far as University of Madras concerned, affiliated colleges. Next slide. And we have the training and placement cell, wonderful training and placement cell. Every year, many of the students, maximum 90% of the students got placement, and other rest of the students, they go for higher studies. And we are in association with many companies come and take directly students for the placement. For example, it is Virtusa, Alsec, Accenture, Cognizant, Infosys, etc. And next slide, please. Placement cell, again, we explore new horizons for the students. These are the activities during the placement cell in the year 2020-21. Next slide. Mentoring system. We have a wonderful mentoring system. Exclusively, we have a counselor for the students for their support of psychological guidance, enhancement in self-confidence, imparts mental health and interpersonal skills, improving self-confidence, creation of awareness, solving social and emotional problems. Next slide. And these are the glimpses of the sports activities. Next slide. And achievements are that we have a wonderful alumni of our Guru Nanak College, Sri Abhay Singh. He is an international player. Recently he has won, and he has been now representing Guru Nanak College as for the Commonwealth Games. He won the Asian Games also. He is the now noted player international level. Guru Nanak College, named Guru Nanak College, represents first in sports. Whenever you remember, when the name says Guru Nanak College, people remember sports. Guru Nanak College excels in all the sports activities. Next slide.
These are the glimpses of institutional social responsibility, sir. You would have witnessed, everybody would have witnessed during the pandemic. This is the first pandemic where so many North Indian migrant workers have been given shelter. More than 700 people have been given shelter during that COVID period. They have been given food, shelter, clothing every day for more than 60 days. Next slide, please. These are the photographs where the then Honorable Chief Minister Shri Edappadi Panichami visited the campus, and the leader of then opposition Thiru M.K. Stalin also visited the relief camp, donated provisions and served food to the migrants. Next slide, please. And these are the glimpses of the photographs where during the second wave of pandemic, sir, for the frontline health workers, Guru Nanak Educational Society and Guru Nanak College provided breakfast, lunch and food for more than 3,000 frontline workers every day for more than 51 days. Next slide. This was dynamically headed by Thiru A.K. Viswanathan, the then Commissioner of Police, City Police. That time he was heading the commando force. And during that time, Thiru Ma Subramaniam, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Thiru Dr. Panivel Tyagarajan, Minister for Finance and Human Resources, Thiru P.K. Shekhar Babu, Minister for Hindu and Religious and Charitable Endowments. Many IAS officers and IPS officers visited our campus and visited the COVID activities. And this, we have exclusively released a magazine called as COVID Warriors. Next slide, next slide. And the previous. Members of the Guru Nanak Educational Society presented a check of Indian rupees 50 lakhs to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, through M.K. Stalin, for the Chief Minister's Public Relief Fund on June 7, 2021, in the presence of respected Thiru Anbil Mahesh Poyyamazhi, Minister of School Education, Government of Tamil Nadu. Next slide. This is the glimpses of Guru Nanak Medical Center activities, an initiative of Guru Nanak Educational Society. As I told earlier, this was inaugurated by the Commissioner of Corporation, Chennai Greater Corporation, Mr. Gagandeep Singh Bedi. Next slide. And to say, sir, we have a Center for Police Wellbeing, was inaugurated by Thiru Shankar Jiwal IPS, Commissioner of Police, Guru Nanak College, Chennai Police. We have a Center for Police Wellbeing. Any policeman who needs a rehabilitation, they can very well approach the center. It is exclusively present in Guru Nanak College for the well-being of the police. Next slide. Swabodhini Vocational Center for the Special Children on the Guru Nanak College campus caters the children with disabilities and associated challenges, is extended all support by the GNES from the age group 4 to 30 with autism and intellectuals. 2 students were appointed as a permanent staff in Guru Nanak College. Next slide. And these are the glimpses of the activities of the free medical camp conducted in Guru Nanak College. Next slide. And this year, sir, we are celebrating the Golden Jubilee year, 50th year, and this is the photograph showing the curtain raiser for the Golden Jubilee celebrations. Next slide. Integrated management system. It is we have a wonderful integrated management system. It is a data repository for Guru Nanak Educational Society, College and Guru Nanak School, established in the year 2019. The main objective of that is to create a paperless campus, to build one campus, one database. It was started with humbly with 2 modules, and currently we have 21 modules are in function, aiming towards implementation of 100% e-governance for quality enhancement of the institute. Next slide. And sir, this year, for the past 4 years, during pandemic, we started online admissions, and continuously we are doing the same for the 4th year. Online admission system driven. Number of applications received last year was 22,477. Number of students admitted is 2,236. The demand ratio for Guru Nanak College is 1:11. The admission survey shows that 82% of the students were satisfied with the entire online admission process during COVID-19. Next slide. And fellowships, we received students of Guru Nanak College, they received student fellowship, PhD, government scholarship, they have received 3, UGC JRF Net 1, National OBC Fellowship 1, grants from Indian Council for Research is 3, and grant from Central Institute of Indian Languages is 3. Apart from the normal scholarship, these are the achievements of our college students. Next slide. And training program we have organized so many training programs on fisheries and technology for alternative livelihoods. Next slide. And awareness program on fish disease and control management. Next slide. Awareness program on entrepreneurial opportunities in fisheries sector. Next slide. This is for the common public, sir. For the fishermen community, we have organized so many awareness programs, and exclusively we have a research center called as GS Gill Research Institute. GS Gill Research Institute, commonly called as GRI, has launched its all new website on December 3rd, 2021. It is an ISO 2001-2018 certified. It has got MPhil in zoology and PhD in insect-plant interaction. Next slide.
and launch of herbal biodegradable sanitary napkin. We exclusively prepare indigenously in Guru Nanak College. A biodegradable sanitary napkin is being prepared by our own staff, and it is being given to the girl children. Mr. Manjit Singh Nayar, General Secretary and Correspondent, Dr. Merlin Moraes, and all other dignitaries have inaugurated the production of the unit with the senior faculty members on 17th March 2027. The sanitary napkin received ISO 9001 certification on testing as per the Indian standards. Next slide. And we have conducted a workshop on organic soap making on March 4th, 2022. Guru Nanak Institution Innovation Council held a workshop on organic soap making, and the resource person was Dr. Magalashmi of Biotechnology. Next slide. Sir, during pandemic, total number of events conducted, though it was a lockdown, there was no lockdown for Guru Nanak College. Number of events conducted is 332. We have conducted so many webinars, so many certificate programs, so many online orientation programs. Next slide. And euphoric Independence Day was celebrated. And during that Independence Day celebration, the COVID warriors who worked as a frontline COVID warriors were honored during that occasion. Next slide. And this is the mega job fair conducted for the police personnel, wards of the police personnel. Dr. C. Sailendra Babu, IPS, the Director General of Police, was the chief guest for that. Sir, we have conducted exclusively a mega job fair for the police children. More than 3,000 students, children of the police participated. It was a mega event jointly organized by the police and the Guru Nanak College. Next slide. Mega All India Women's Cricket Tournament, Guru Nanak sir, to note that Guru Nanak College is the only college where it has got the association with the HCL Foundation. It gives training to the girl children. It was inaugurated in the December 26 in the year 2021. The camp was conducted for the girl children from all over country. This is the photograph showing the team from Jammu and Kashmir, Noida team, Lucknow team, and so on. Next slide. And Guru Nanak College tops in all India enlist users. As I already told you, sir, still we maintain the same. Guru Nanak ranked in top 10 at all India enlist users. And right from the past 6 months, Guru Nanak College tops the rank list enlist continuously for the past 7 months. Next slide. Investiture ceremony was conducted. Leaders are not born, but made as a result of the hard work. Next slide. And this is the photograph showing the students participated in the Mother Language Day organized by University of Madras. Of so many colleges, 222 colleges, Guru Nanak College was one among the 5 colleges selected to give a program in University of Madras. Next slide. And these are the glimpses of the photograph showing the Mother Language Day celebration at University of Madras. Next slide. Kothari Meritorious Scholarship. Students get Kothari Meritorious Scholarship. Kothari organization gave 15 lakhs for the meritorious students apart from the normal general scholarship given by the Tamil Nadu government. Kothari Foundation has come forward to give 15 lakhs for the, it has no caste, creed or any BC, OC or any categorization. It is exclusively for the meritorious students. Next slide. And 8th, sir, we have a trophy. Every year we conduct, this is the 8th year. Last year we conducted a 8th Pavit Singh Nayar Memorial T20 All India Intercollegiate Cricket Tournament. This is the IPL of Guru Nanak College. This is a premier cricket trophy. Whenever cricket means like IPL, TNPL, this Pavit Singh Nayar comes into our memory. Last year we have conducted. The expenditure was more than 25 lakhs. The best batsman was given the motorcycle. It was sponsored by Hero and Southern Motorcycles, HCL Foundation and Lifestyle and Equitas Small Finance Bank. Next slide. This is the glimpses of the photograph showing the 8th Pavit Singh Nayar Memorial Trophy. Next slide. The continuation of the same. Next slide. And sports achievement. These are the lists of the sports achievement. Whenever anybody thinks of Guru Nanak College you would have witnessed, Guru Nanak College ranks the #1 list in education. Guru Nanak College ranks #1 in sports. Guru Nanak College ranks #1 in the intercollegiate trophies. Wherever Guru Nanak College participates, it backs the trophy. Recently, it has backed all the colleges intercollegiate competitions conducted by many colleges in Chennai city. So Guru Nanak College ranks in all the aspects, including academics, sports, intercollegiate festival, and in also social and community impact. Next slide. These are the glimpses and achievements of the sports by our students. Next slide. Next slide. Happy graduation day. Prayers and blessings on your graduation for all the young graduates who are getting graduated today. Thank you. This is about. Thank you. This is about. Happy graduation day. Prayers and blessings on your graduation for all the young graduates who are getting graduated today. Thank you. This is about.
I invite the Chief Guest Chairman, State Minorities Commission, Government of Tamil Nadu, through S. Peter Alphonse, to deliver the 46th graduation day. Before that, you will be introduced, sir. 5 minutes, you will be introduced by our MJ, Master of Ceremony, MC. அனைவருக்கும் வணக்கம். 1956ஆம் ஆண்டு பிறந்த திரு பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் அவர்கள் தமிழக அரசின் மாநில சிறுபான்மையினர் தலைவர். அவர்கள் இளம் அறிவியல் மற்றும் சட்டம் பயின்றவர். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினராக 3 முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். மாநிலங்களவை உறுப்பினராக 1996 முதல் 2002 வரை பதவி வகித்துள்ளார். மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினராக பொறுப்பு வகித்துள்ளார். பொது கணக்கு குழுவின் தலைவராக 3 ஆண்டுகளும், தமிழக அரசின் உத்தரவாத குழு தலைவராக 3 ஆண்டுகளும், பாண்டியன் கிராம வங்கி, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மானிய இயக்குனராக 6 ஆண்டுகளும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார். மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு ஆலோசனை குழு உறுப்பினர், மத்திய அரசின் கயிறு வாரிய உறுப்பினர் என பன்முகமான துறைகளில் தன் ஆளுமையை செலுத்தியுள்ளார். அமெரிக்க அரசின் அழைப்பின் பொருட்டு அந்நாட்டு மாநில அவைகளின் தேசிய மாநாட்டில் பங்கேற்ற இந்திய பாராளுமன்ற சட்ட உறுப்பினர்களின் குழுவின் தலைவராக பொறுப்பேற்று சென்றுள்ளார். பல்வேறு ஐரோப்பிய, அமெரிக்க, ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு பலமுறை பயணம் புரிந்த உலகளாவிய அனுபவத்திற்கு உரியவர். தற்போது தமிழக அரசின் சிறுபான்மை நல ஆணைய தலைவராக பொறுப்பேற்று சீரிய பணியை ஆற்றி வருகிறார். இன்றைக்கு இந்த பிரம்மாண்டமான குருநானக் கல்லூரியின் 46வது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக உங்களை அழைப்பதில் பெருமை கொள்கிறது குருநானக் கல்லூரி குழுமம். ஐயா அவர்களே, வருக, உங்கள் சிறப்புரையை தருக. தன்னாட்சி பெற்ற குருநானக் கல்லூரியினுடைய பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு அழைக்கப்பட்டு பெருமை பெற்றிருக்கின்ற நான் உங்கள் முன் நின்று பட்டத்தினை பெறுகின்ற ஒவ்வொரு மாணவனையும் மாணவியையும் மனமாற நெஞ்சார வாழ்த்துகிறேன். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இது எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான கட்டம் என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன். இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த இளைஞருடைய எண்ணிக்கையிலே 100க்கு 17 பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கப்பெறுகிறது. 83 விழுக்காடு இளைஞர்கள் இந்த பட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்பினை தங்கள் வாழ்க்கையிலேயே பெற முடிவதில்லை. ஆகவே பட்டதாரி என்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கின்ற நீங்கள், அதை உங்களுக்கு தந்து மகிழ்ந்திருக்கின்ற இந்த குருநானக் கல்லூரி, அதனுடைய நிர்வாகம், கல்லூரி முதல்வர், கல்லூரி ஆலோசகர், பேராசிரியர் பெருமக்கள், உங்களையெல்லாம் பல தளங்களிலே வழிநடத்தி செல்கின்ற பங்கேற்பாளர்களாக செயல்படுகின்ற பேராசிரியர்கள் அல்லாத பணியாளர்கள், இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான நிறுவனத்தை தங்கள் கண்களிலே தேக்கி நெஞ்சிலே வளர்த்து ஒரு அருமையான கலைக்கோவிலாக இதை வடித்தெடுத்திருக்கின்ற இந்த நிர்வாக பெருமக்கள், இதை இன்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாக குழு, குறிப்பாக உங்கள் கல்லூரியினுடைய நிர்வாகியாக செயலாளராக செயல்படுகின்ற மரியாதைக்குரிய மஞ்சித் சிங் நாயர்ஜி அவர்கள்,
எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு அருமையான ஒரு காலை நேரம். நீங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடும் சந்தோஷத்தோடும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு அருமையான நாள். உங்கள் கல்லூரி முதல்வர் வாசித்தளித்த அந்த அறிக்கையிலே எனக்கு வந்த பிரச்சனை என்று சொன்னால் அதை எதை சொல்வது எதை விடுவது என்று தெரியவில்லை. ஒரு கவிஞனுக்கு ஒரு கவிதை எழுதுகின்ற போது அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது. அவன் முன்னால் சொற்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன. அவனுக்கு எந்த சொல்லை எடுப்பது எந்த சொல்லை கோர்ப்பது என்று தெரியவில்லை. அவன் சொல்லுகிறான், என் நிலைமை எப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால், பூமாலை தொடுக்கின்ற ஒரு கலைஞனுக்கு முன்பு கொட்டி கிடக்கின்ற மலர் மாலைகளிலே எந்த பூவை எடுப்பது எந்த பூவை தொடுப்பது என்ற அந்த சந்தேகம் எனக்கு வந்துவிட்ட சூழ்நிலை போல நான் உங்களுடைய எந்த சாதனையை பாராட்டுவது எந்த சாதனை உங்களுக்கு விளக்கிச் சொல்வது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் எனக்கு புரிகிறது. சொல்வதற்கு 1000 சாதனைகள் இருக்கின்றன. 50 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு கல்லூரியினுடைய வரலாற்றிலே ஒரு நீண்ட நெடிய காலம், அரை நூற்றாண்டு காலம். இந்த அரை நூற்றாண்டு காலம் இந்த கல்லூரி எப்படியெல்லாம் வளர்க்கப்பட்டு எப்படியெல்லாம் சமைக்கப்பட்டு எப்படியெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு எப்படியெல்லாம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற போது இந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு இந்த கல்லூரியின் பின்னால் உழைத்த அற்புதமான உள்ளங்கள், இப்படி ஒரு கல்லூரி உருவாக வேண்டும் என்று நினைத்த பெரியவர்கள், அந்த நினைவை பெற்றவர்களுக்கு உதவி செய்த வள்ளல் பெருந்தகைகள், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கிய தொடர் ஓட்டத்தை தொய்வில்லாமல் தளர்ச்சியில்லாமல் களைப்பில்லாமல் 50 ஆண்டுகளும் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த கல்லூரியை நிர்வகிக்கின்ற அந்த நிர்வாகிகள், அவர்களுக்கு துணையாக நின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள், எத்தனை 1000 மாணவர்கள் படித்திருப்பார்கள், எவ்வளவு பேர் பட்டதாரிகளாக போயிருப்பார்கள், எத்தனை பேர் இன்று இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகினுடைய புகழ்மிக்க சிகரங்களை தொடுகின்ற இடங்களிலெல்லாம் குருநானக் கல்லூரியினுடைய மாணவன் மாணவி ஒருவர் இருப்பார் என்பது இந்த கல்லூரி 50 ஆண்டுகள் சந்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய சாதனை. அதற்கு அடிப்படையான காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இட்ஸ் எ டீம் பில்டிங். ஒரு தனி மனிதனுடைய சாதனை அல்ல. இந்த அணி சேர்ந்து இந்த அணி எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நேரிலே பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பினை நான் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இந்த கல்லூரிக்கு வருகின்ற போது பெற்றேன். ஒரு 10-15 நாட்களுக்கு முன்பு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இங்கே வந்தார்கள், இந்த கல்லூரிக்கு வந்தார்கள். தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணையம், மரியாதைக்குரிய நம்முடைய மஞ்சள் சிங்ஜி அவர்களும் அந்த ஆணையத்தினுடைய ஒரு மரியாதைக்குரிய உறுப்பினர், நான் தலைவர். தமிழ்நாடெங்கிலும் இருக்கின்ற கல்லூரி மாணவர்களுக்கான ஒரு பேச்சு போட்டியினை நடத்தி அந்த பேச்சு போட்டியிலே வெற்றி பெறுகின்ற மாணவர்களுக்காக பரிசுகளை வழங்குவதற்கான விழாவாக ஒரு பிரம்மாண்டமான விழாவை நடத்துவதற்கான இடமாக இந்த இடத்தினை தந்து உதவிய உங்கள் கல்லூரிக்கு வருகை தந்த போதும், இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பார்க்கின்ற போதும், இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் உட்பட ஆலோசகர் உட்பட இங்கே இருக்கின்ற கடைநிலை ஊழியர் வரை எவ்வளவு தூரம் தங்களை முழுமையாக அந்த பணியிலே ஈடுபடுத்தி கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கின்ற போது இதுதான் திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டீம் பில்டிங். வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதை படிக்க வேண்டாம். டீம் பில்டிங் என்றால் என்ன? உங்களுடைய கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும். மாலை நேரங்களிலே வயல்வெளிகளிலே உட்கார்ந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பறவை கூட்டங்கள் கூட்டமாக பறக்கும். சென்னையில் இருக்கின்ற எத்தனை மாணவர்களுக்கு அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று எனக்கு தெரியாது. அந்த பறவைகள் எப்படி பறக்கும் என்று சொன்னால், ஆங்கிலத்திலே வி என்று எழுத்து இருக்கிறது அல்லவா, அந்த வி ஷேப்பில் பறக்கும். ஒரு பறவை முதலில் பறக்கும், அதற்கு பின்னாலே 2 அணிகளாக பறவைகள் பறக்கும். அந்த பறவைகள் எப்படி பறக்கின்றன என்று ஆராய்ச்சி செய்கின்ற போது அங்கேதான் ஹவு டு பில்ட் எ டீம் என்கிற அந்த தத்துவத்தை இப்பொழுது நம்முடைய நிர்வாக பயிற்சி பெறுகின்ற மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். இந்த முதலில் பறக்கிற பறவை இருக்கிறது அல்லவா, அது காற்றை கிழித்து கொண்டு பறக்கும். அதற்கு அதிகமான உடல் சோர்வு ஏற்படும்.
அப்படி உடல் சோர்வு ஏற்படுகின்ற போது அந்த முன்னால் பறக்கின்ற பறவைக்கு சோர்வு வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக பின்னால் இருக்கின்ற பறவைகள் அதற்கு ஊ ஊ ஊ என்று சொல்லி அதை உற்சாகப்படுத்தும். அந்த முன்னால் பறக்கின்ற பறவைக்கு சோர்வு வருகின்ற போது அது இயல்பாகவே ஒரு அடி பின்னாலே வந்து பின்னாலே வருகின்ற பறவைக்கு தலைமை தகுதியை அதுவாகவே அளித்துவிடும். இந்த பறவைகள் ஒரே நேரத்தில் இறக்கைகளை அடித்து ஒரே நேரத்திலே காற்றை கீழே தள்ளி காற்றை புறந்தள்ளி காற்றை கிழிக்கின்ற போது அந்த பறவையினுடைய பறக்கும் சக்திகள் 75 விழுக்காடு அதிகமாக மாறுகிறதா. ஆகவே இவ்வளவு இமாலய சாதனைகளை நீங்கள் செய்து முடித்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய கல்லூரி நிர்வாகத்தினுடைய செயலாளர், அவருக்கு துணையாக இருக்கின்ற கல்லூரி ஆலோசகர், முதல்வர், இங்கே பின்னாலே அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள், எனக்கு முன்னாலே அமர்ந்திருக்கின்ற மாணவ கண்மணிகள், நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய அணியாக பறந்ததின் காரணமாகத்தான் இப்படிப்பட்ட இமாலய சாதனையை நீங்கள் செய்து முடித்திருக்கிறீர்கள். இந்த குருநானக் கல்லூரி நான் உள்ளபடியே நம்முடைய சீக்கிய சகோதரர்களுக்கு என் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை சொல்வதற்கான ஒரு நல்ல நேரமாக நான் பார்க்கிறேன். அவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பரந்த மனம், இந்த மனம் எங்கே இருந்து வந்தது என்று நான் சற்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தேன். உங்கள் கல்லூரியினுடைய நோக்கம் சர்வீஸ் ஃபார் ஆல், அப்படித்தானே சார்? இனம் மதம் மொழி கடந்து எல்லோருக்கும் சேவை செய்கின்ற அந்த ஒரு நோக்கம்தான் இந்த கல்லூரியினுடைய நோக்கம். இந்த நோக்கம் எங்கே இருந்து வந்தது என்று சொன்னால், நீங்கள் குருநானக்கினுடைய வரலாற்றை நீங்கள் படிக்க வேண்டாம். குருநானக் ஒரு ஆச்சாரமான இந்து குடும்பத்திலே பிறந்தவர். முழுமையான இந்து ஆசாரங்களிலே மத நம்பிக்கைகளிலே முழுமையான நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்த அவருக்கு பூணூல் போடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கிறார்கள். த சேக்ரெட் த்ரெட். அவர் அருமையாக சொல்லுகிறார், அந்த பூணூலை போட மறுக்கிறார். அவர் ஏன் பூணூல் போட மறுத்தார் என்பதை அவருடைய வாழ்க்கையிலே மிக அற்புதமாக ஒரு இடத்திலே சொல்லுகிறார். அந்த இடத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சற்று ஐ கோட் ஃப்ரம் ஹிஸ் லைஃப். அவர் சொல்லுகிறார், let mercy be the cotton, contentment the thread, continence the knot and truth the twist. O priest, if you have such a thread, do give it to me. It will not wear out, nor get soiled, nor burnt, nor lost. Blessed are those who go about wearing such a thread. குருநானக் சொல்லுகிற பதில், நான் இந்த பூணூலை போட மாட்டேன். நான் போட வேண்டிய பூணூல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அதற்கு தயார் செய்கிற அந்த பஞ்சு இருக்கிறது அல்லவா, அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இரக்கத்தினுடைய அடிப்படையை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். அந்த நூல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், மன நிறைவினுடைய நூலாக இருக்க வேண்டும். அதிலே போடுகிற முடிச்சு என்பது அன்போடும் கரிசனத்தோடும் போடுகிற முடிச்சாக இருக்க வேண்டும். அதனுடைய முறுக்கு என்பது உண்மையால் ஏற்பட்ட முறுக்காக இருக்க வேண்டும். குருவே, அப்படிப்பட்ட ஒரு நூலை நீ கொண்டு வந்தால் அதை என்னிடம் கொடு. ஏனென்றால் அந்த நூல் அழிந்து போவதில்லை, அந்த நூல் அழுக்காவதில்லை, அந்த நூல் எரிவதில்லை, அந்த நூல் தொலைவதில்லை. அப்படிப்பட்ட நூலை பூணூலாக அரித்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய பாக்கியவான்கள் என்று குருநானக் சொல்லுகிறார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். 16 வயது நண்பர்களே, அவருடைய சகோதரியோடு அவருக்கு சகோதரிக்கு கல்யாணமாகி அங்கே போய்விடுகிறார். 16 வயதிலே he was employed by the employer of his brother-in-law. திடீரென்று ஒரு நாள் 3 நாட்கள் 4 நாட்கள் அவரை காணும். அவரை தேடி பார்க்கிறார்கள், கிடைக்கவில்லை. அவராகவே வருகிறார். வந்தவர் யாரிடமும் பேசவில்லை. 5 நாட்கள் 6 நாட்கள் கழித்து
அவர் வாயை திறந்து சொல்லுகிற வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான், there is no முசல்மான், there is no ஹிந்து. இஸ்லாமியனும் இல்லை, ஹிந்துவும் இல்லை. அதற்கு பிறகுதான் அவர் சொல்லுகிற தத்துவம், he wants the humanity to transcend all barriers of division. பிரிவுகளினுடைய எல்லைகளையெல்லாம் தாண்டி ஒரு மதம் சமைக்க வேண்டும், ஒரு தத்துவம் இருக்க வேண்டும். மதம், ஜாதி, எல்லை, நிறம், கொள்கை என்று பார்க்காமல் மனிதர்களையெல்லாம் மனிதர்களாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மார்க்கம் வேணும் என்று சொன்ன அந்த குருநானக்குடைய பெயரை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரி ஜாதி, மதம், மொழி வேறுபாடின்றி உங்கள் எல்லோருக்கும் கல்வி கொடுப்பது ஆச்சரியமல்ல, அற்புதமல்ல, அது மிக இயற்கையானது என்பதைத்தான் உங்களுக்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினேன். என் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை. ஆனால் அதை எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நானும் உங்கள் இடத்துல இருந்திருக்கிறேன். ஸ்டீவ் ஜாப் he was invited for a convocation address. You know who is Steve Jobs? யாரு? ஆப்பிள் கம்பெனியினுடைய ஃபவுண்டர் தான் ஸ்டீவ் ஜாப். அவர் கான்வகேஷனுக்கு போகும்போது சொல்றாரு, எதிர்க்க உட்கார்ந்து இருக்கிற மாணவர்களை பார்த்து, I know the value of your convocation address. If any one of you can remember a single word after 7 years, I will be very happy. நான் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தைகளை 7 ஆண்டுகள் கழித்து யாராவது ஒருவர் நினைவிலே வைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் I will be the most happiest person என்று சொல்லுகிறார். அதாவது இந்த கான்வகேஷன் அட்ரஸை யாருமே நினைவில் கொள்ள மாட்டீர்கள் என்கிற அந்த முன்னோட்டத்தோடு அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஆகவே ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுடைய நிலையை அந்த நிலை என்று சொன்னால் இந்த பீட்டர் அல்போன்ஸுக்கு என்ன நிலை என்று எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் கூட உங்கள் வயதில் நான் இருந்திருக்கிறேன், என் வயதில் நீங்கள் இருந்ததில்லை. My generation belongs to the golden generation of the human history. 1950க்கு பிறகு பிறந்த நாங்கள் மனித வரலாற்றினுடைய மிக அற்புதமான தலைமுறையாக கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள். எங்களுடைய காலத்தில்தான் மனிதகுலம் ஒரு மிகப்பெரிய பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தது. நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்திருக்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய ஆரம்ப பள்ளி என்பது ஒரு சிறிய கிராமத்திலே வேப்ப மரத்திற்கு கீழே ஒரு தேவாலயத்தினுடைய மண்டபத்திலே ஒரு கரும்பலகையிலே ஒரு ஆசிரியர் ஆனா ஆவண்ணா எழுதுகிற அந்த காலகட்டத்திலே துவங்கி இன்று நான் ஐபேட் இல்லாமல் எங்கேயும் வெளியே போவதில்லை. ஒரு தொலைபேசியினுடைய அழைப்புக்காக 12 மணி நேரம் காத்திருந்த நாட்கள் எங்களுக்கு உண்டு. சென்னை சட்டக்கல்லூரியிலே படிக்கின்ற போது ஒரு அவசரத்திற்காக என்னுடைய தந்தையையோ தாயையோ அழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ட்ரங்கால் புக் பண்ணி நான் 12 மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல. நான் முதல் ஸ்கூட்டர் வாங்குகின்ற போது இந்தியாவினுடைய மார்க்கெட்டிலே 2 ஸ்கூட்டர்கள் தான் இருந்தன. லாம்பரட்டா அண்ட் வெஸ்பா என்று 2 ஸ்கூட்டர். இதை வாங்குவதற்கு 1.5 ஆண்டுகள் நான் காத்திருக்க வேண்டும். நான் கார் வாங்குகின்ற போது, முதல் கார் வாங்குகின்ற போது இந்தியாவினுடைய சந்தையிலே 2 கார்கள் தான். ஒன்று அம்பாசிடர், ஒன்று ஃபியட். இவற்றை நான் தயார் செய்வதற்காக 3 மாதங்கள் 4 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். நான் நல்ல புலால் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு சென்னையிலே இருந்த ஒரே ஹோட்டல் புகாரி ஹோட்டல் தான். எனக்கு மிகப்பெரிய நல்ல உடை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்று பாண்டி பசார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலே இருக்கின்ற 2 கடைகளுக்கு மட்டும்தான் வர வேண்டும். எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் இவ்வளவும் பார்த்து விட்டோம். எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் இப்பொழுது இதையும் பார்த்து விட்டோம். இன்று நான் நினைத்தால் ஸ்கூட்டர் வேண்டும் என்று சொன்னால் எத்தனை கம்பெனிகள், எத்தனை வரிசைகள், எத்தனை சேல்ஸ்மேன். கார் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் just on the pressing of the button I get a variety of cars.
If you want to have a good dinner, I have got hundreds of hotels. It is a choice. I have got the choice now. And I know there was a situation when I had no choice. So I am appreciating the time when we have enough choices. But you may not appreciate because you had not seen what we had seen in our earlier days. ஆனால் எங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை விட மிக மிக சிறிது. எங்களுக்கு there was no difficulty in making a choice because we didn't have a choice. ஆனால் இன்று உங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையே to have a good choice. ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பது தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே on the graduation day the question before you, take a good decision. Because you have got so many choices. And every right choice, every good decision will make your life wonderful. ஆனால் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் எங்களுக்கு 20 ஆண்டு கழித்து 25 ஆண்டு கழித்து என்ன நடக்கும் என்கிற புரிதல் எங்களுக்கு இருந்தது. நான் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வருகின்ற போது நாங்கள் 5 பேர். இந்த 5 பேரிலே ஒருவர் சொன்னார், நான் புதுமுக வகுப்பு முடிந்து வெளியே வந்தபோது, அப்பொழுது ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கிளாஸ் என்று சொல்வது, அவர் மருத்துவராக விரும்பினார். இன்னொருவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக விரும்பினார். இன்னொருவர் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டண்டாக விரும்பினார். இன்னொருவர் கல்லூரி பேராசிரியராக விரும்பினார். நான் அப்பொழுதே சட்டமன்றத்திற்கு போக வேண்டும் என்று விரும்பினேன். இன்று நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு நாள் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. டாக்டராக போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் டாக்டராக போய்விட்டார். மிகப்பெரிய வெரி குட் சர்ஜன். பேராசிரியராக போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக ஓய்வு பெற்றார். ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் 25 ஆண்டு காலத்திற்கு திட்டம் முடிந்ததுக்கு காரணம் என்னவென்றால் எங்களுக்கு மாற்றங்கள் என்ன என்று புரிந்தது. ஆனால் you are living in a time where you don't know what will happen the next hour. You don't know what will happen the next month. என் தந்தையார் 45 ஆண்டு காலம் ஒரே நிறுவனத்திலே பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார். என்னுடைய மகன் 35 வயதுக்குள்ளே 6 கம்பெனி மாறிவிட்டார். என் தகப்பனார் 20 ரூபாய் சேமிப்பதற்காக 2 மணி நேரம் நடந்தார். என் மகன் 2 மணி நேரத்தை சேமிப்பதற்காக 2000 ரூபாய் செலவழிக்கிறார். The times have changed. And you know with whom you have to compete. யாரோடு நீங்கள் போட்டி போட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? With whom? நாங்கள் எல்லோரும் சக மாணவர்களோடு போட்டி போட்டோம். ஆனால் நாளை வருகிற உலகத்திலே you may have to compete with artificial intelligence, machine learning, nano technology. இயந்திரங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன. உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள் the physical skill and the cognitive skill. இயந்திரங்களும் மனிதர்களும் the physical skill, யார் வேகமாக உழவு செய்வது, யார் வேகமாக நடுவது, யார் வேகமாக வெட்டுவது, யார் வேகமாக தோண்டுவது என்பதை மனிதனும் இயந்திரமும் போட்டி போடலாம். ஆனால் மனிதனும் இயந்திரமும் யார் நன்றாக யோசிப்பது, யார் நன்றாக செஸ் விளையாடுவது, யார் நன்றாக ஆபரேஷன் செய்வது, யார் நன்றாக வழக்கு நடத்துவது என்கிற போட்டி வந்துவிட்டால் மனிதனுடைய வெற்றி எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்கிற ஒரு நவீன வினோதமான காலத்திலே நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், 4 நாளைக்கு முன்னு நம்முடைய ஒன்றிய அரசு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தது. இராணுவத்தில் சேர்கின்றவர்களுக்கு 4 ஆண்டுகள். There is an employment guarantee only for 4 years. And 4 big banks, including HDFC, ICICI, they are given a notice that 4 lakhs employees would be out of job in the next 4 years because they have automation. They have gone to automation and artificial intelligence.
and you are living in the times of Byju's, where you don't need a teacher. And you have got cars which can be driven without drivers. You don't need drivers. You don't need people to sit in the banks because everything will be automated. And even you don't have currencies, you will be transacting in bitcoins. So what will be your future? So you have to be prepared for something which is least expected. You are expected to face shocks. அதிர்ச்சியை சந்திக்கக்கூடிய தகுதியை இந்த கல்வி தர வேண்டும். அதுதான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு உங்களை பயங்காட்ட விரும்பல. நான் என்ன படிக்க வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு, எப்படி தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த கிராஜுவேஷன் டேல யூ ஹாவ் டு டேக் எ டெசிஷன். எந்த சூழ்நிலைக்கும் தயாராக இருப்பதற்கான வாழ்க்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு there are 4 or 5 basic lessons. அது very common, very simple. You know, one small bird weighing 1 ounce, that's name is Bon Carvalho. Every year, the bird migrates from Argentina to California. 7500 மைல்கள் பறக்கிறது அந்த சின்ன பறவை. போவதற்கு 7500 கிலோமீட்டர், வருவதற்கு 7500 கிலோமீட்டர். That is not a very big thing. அதில் என்ன பியூட்டி என்றால், the whole distance is covered by sea route. வழியில் நிலப்பரப்பே கிடையாது. நிலப்பரப்பே இல்லாத 7500 கிலோமீட்டரை இந்த சிறிய பறவை எப்படி பறக்கிறது என்று சொன்னால், அதை ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தார்கள். Where it will take rest, where it will take food. If it becomes sick, what will happen to it? இதை பார்க்கின்ற போது தான் கண்டுபிடிக்கிறார்கள், அது கலிபோர்னியாவிலே புறப்படுகின்ற போது தன்னுடைய வாயிலே ஒரு சின்ன குச்சியை கவ்விக்கொண்டு புறப்படுகிறது. எப்பொழுதெல்லாம் அதற்கு சோர்வு வருகிறதோ, எப்பொழுதெல்லாம் களைப்பு வருகிறதோ, உடனே அந்த குச்சியை கடல் பரப்பிலே போட்டு அதன் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த சின்ன பிளட்டான்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், அதை சாப்பிட்டு விட்டு பறக்கிறது. அந்த குச்சியை அது கீழே போடுவதே இல்லை. என் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, நண்பர்களே, என் தம்பியர்களே, உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தன்னம்பிக்கை என்கிற அந்த ஒரு குச்சி தான் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கவி கொண்டு போக வேண்டிய குச்சி. தட்ஸ் எ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். என்ன நேர்ந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டாம். அதற்கு உதாரணம் நான் வேறு யாரையும் சொல்ல தயாராக இருக்கவில்லை, வேண்டாம். யூ காட் எ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் அமங் யுவர் செல்ஃப்ஸ். யூ டேக் திஸ் மஞ்சித் சிங் நாயர். God has taken a revenge on him. He lost his son 20 years old. You just imagine what will happen to your father to see his own son 20 years of age broken, dead. அங்கேதான் அவர் நிற்கிறார். அவர் என்ன நினைத்தார் என்று சொன்னால், he took revenge on God. அவர் என்ன நினைத்தார் என்று சொன்னால், எனக்கு ஒரு மகனை நீங்கள் எடுத்து விட்டாய், என் கல்லூரியிலே படிக்கின்ற அத்தனை பேரும் என்னுடைய மகன் என்று சொல்லி, all my students are my sons. All my students are sons. I was simply surprised to see his commitment to sincerity. தன்னுடைய மகனுடைய நினைவை எப்படி போட்டுகிறார் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 700 பேருக்கு அவன் மகனுடைய பெயரை சொல்லி உணவூட்டுகின்ற அந்த தந்தை சாப்பிடுகிற ஒவ்வொருவரையும் தன்னுடைய மகனாக பார்ப்பதுதான். That is how you have to tackle with life. Life is bound to see these kind of challenges. Life will not be a bed of roses. ஆகவே தன்னம்பிக்கையோடு இருங்கள். என்ன நேர்ந்தாலும் அதை சந்திப்பதற்கு தயாராக இருங்கள். இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன், எவ்வளவு திறமையாக படித்தவர்கள் இருக்கலாம், எவ்வளவு பெரிய கெட்டிக்காரர்களாக இருக்கலாம், எவ்வளவோ உடல் வலி உள்ளவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் இறைவனுடைய சக்தி என்பது வாழ்க்கையினுடைய பயணத்திற்கு மிகப்பெரிய தேவை. ஒரு கவிஞன் அருமையாக எழுதுகிறான். அந்த விஞ்ஞானி அவன் கவிஞனாகவும் இருக்கிறான். அவன் சொல்லுகிறான், உலகத்திலே எதையெல்லாமோ நான் படைத்தேன். அணுகுண்டை படைத்தேன், ஆகாயத்தில் பறக்கின்ற விமானத்தை நான் படைத்தேன், விண்ணில் பறக்கும் விண்கோள்களை படைத்தேன், நீராவியால் இயங்கும் ரயில் இன்ஜினை படைத்தேன்.
இவ்வளவும் படைத்த நான் என்னால் எல்லாம் முடியும் என்று இருமாப்போடு இருந்தேன். ஒரு ரோஜாப்பூ மலர்கின்ற ஒரு மொட்டு ஒன்றை பார்த்தேன், ஒரு ரோஜாப்பூ மொட்டை. அந்த மொட்டை கையில் எடுத்து அதன் இதழை விரித்து பார்த்தேன், என்னால் விரிக்க முடியவில்லை. என் அழுக்கு கைகள் விரிக்கின்ற போது அந்த ரோஜாப்பூ இதழ்கள் உதிர்ந்து விடுகின்றன. அந்த ரோஜாப்பூ மொட்டை விரிக்கக்கூடிய அந்த சூத்திரத்தை என் இறைவா எனக்கு கற்றுக்கொடு. அது என் கையிலே இல்லை. ரோஜாப்பூவினுடைய மொட்டை அவிழ்க்கக்கூடிய சூத்திரம் கூட தெரியாத நான் வாழ்வின் சூத்திரத்தை எப்படி நான் தெரிந்திருப்பேன்? ஆகவே என் வாழ்க்கையையும் அந்த ரோஜாப்பூ மொட்டை அவிழ்ப்பது போல என் வாழ்க்கையை அவிழ்த்து விடு என்று இறைவனிடம் வேண்டுகிறான். உங்களுக்காக நானும் அந்த பிரார்த்தனை செய்கிறேன். வாழ்க, வெல்க. நன்றி. குரு நானக் தேவ்ஜியின் கூற்றுப்படி சீக்கிய மதத்தோடு தொடர்புடைய 3 மார்க்க தரிசனங்கள்: இறைவனை எப்போதும் நினைவில் நிறுத்த வேண்டும், சுயநலமின்றி மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும், உங்களிடம் உள்ளவற்றை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி அருமையான கருத்துக்களை போதித்த குருநானக் தேவ்ஜி அவர்களினுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை எங்களோடு மிக அழகாக அற்புதமாக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். வாழ்க்கையில் பல பேருக்கு நன்றி சொல், சில பேருக்கு மிகவும் நன்றி சொல். பலர் உனக்கு பாடம் கற்பிக்க வந்தவர்கள், சிலர் பாடமாகவே வந்தவர்கள். அப்படி பாடமாகவே எங்களுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். வாழ்க்கை என்பது நல்ல நண்பர்களுக்காகவும் சாகச பயணங்களுக்காகவும் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்லுவார்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் நிகழ்த்திய கருத்து பயணம் எங்களிடையே மிகுந்த மன மகிழ்வை, ஒரு நெகிழ்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதையா. உங்களுக்காக எழுந்து நின்று நாங்கள் அனைவரும் கர ஒலியை எழுப்புகிறோம். அனைவரும் எழுந்து நின்று கர ஒலியை எழுப்புவோம். நன்றி ஐயா. I request our Controller of Examination, Dr. P.V. Kumaraguru, to present the rank holders. Let the candidates be now presented by heads of the departments.
K. Gokul Raj, N. Gauri Shankar, M. Zona Magnulla, M. Kartiyayani, V. Kaliammal, M. Lokesh, R. Nandini, G. Satish, M. Surendra, K. Swati, E. Vandana, S. Vasantakumar, J. Yokesh, G. Manikandan, M. Mohanraj, B. Mohanasundaram, J. Mukesh Kumar, P. Johnson Prakash, K. Shashant, K. Sivasundaram, A. Bharatkumar. Thank you. I request Dr. Uma Maheshwari, V, Head Department of MBA, to present her candidates. Abhinaya A, Anandi K, Ashok Kumar S, Ashwini S, Chidambara Hariharan, Dhyaneshwaran P, Divyesh Kumar S, Divakar P, Ganapati K, Ganesh B, Gokul S, Gomati M, Gautam J, Guhapriyan S, Hariharan T, Jayakumar S, Jim Corbett J, Karthik CN, Kasini Vendan R, Kovilraj R, Leela P, Maheshwari L, Mark Anthony S, Nandini N, Naveen T, Naveen Kumar R, Padmanabhan R, Parthasarathi P, Pavitran B, Purushothaman K, Raghavendra R, Rajesh R, Sabarish S, Saranraj T, Saravanan M, Shanmugasundar N, Sharumati B, Sudarshan V, Venkata Subramanian R, Chinnaraji A, Raghav PV. Thank you, ma'am. I request Ms. Nirmala Devi S, Head Department of Master of Computer Application, to present her candidates. Bhuvaneshwaran G, Deepak V,
இளவரசன் எஸ், மணிகண்டன் டி, பத்மநாபன் கே, பிரவீன்குமார் வி, சுதர்ஷன் எஸ், யுவராஜ் எம், ஆதர்ஷ் ஆர், அகமது மீரான், அஜய் குமார் ஏ, ஆகாஷ் ஆர், அழகு பிரசாத் சி, ஆனந்த்குமார் ஆர், அனந்த நாராயணன் ஆர், அரவிந்த் கிருஷ்ணன் எம், அருண் ஆர், அருண்குமார் ஏ, சேரன் பி, தினேஷ் ஆர், தினேஷ் டிஎஸ், கணேசன் எஸ், கிரிநாத் எஸ், கோகுலன் என், கௌதம் எஸ், குணசேகரன் கே, குருபிரசாத் பி, குருராம் எஸ், இந்திரா வி, கார்த்திக் ராஜா டி, கார்த்திகேயன் கே, கார்த்திகேயன் என், கெபின் எம், லோகேஷ் கே கே, லோகேஸ்வரன் ஜே, மகேஷ் எஸ், முகமது சலீக், முகமது சாக்லின், மோனிகா, நாகராஜ் பி, நவீன் ஜிகா, பிரதீப் ஜி, பிரவீன் குமார் ஜேடி, प्रियदर्शन के, राजेश आर, रोहित सुबाकर, रोशन राज, शरत कुमार टी, शरत राज टी आर, सरवण कुमार बी, सतीश वी, श्रीनिवासन पी, शोभना के ई, सोमसुंदरम वी, श्रीजा एम, सुधा वी, तिलक टी, वेदप्रिया, विघ्नेश एम, विघ्नेश आर, योगेश कुमार जी, योगेश्वरन आर. I request Dr. Sangeeta, in charge of EBA, to present her candidates. Abhinaya V, Anand S, Aravindan DB, Aravind K, Atika D, Arun Kumar M, Deva G, Dinesh Kumar M, Gayatri R, Gnanasekar M, Jagadish R,
Janavi Sudan A B, Jai Surya B, Kalai Chelvi M, Kalaivanan S, Kameshwaran P, Karthik Raja K, Karthik R, Kishore D, Kishore V, Kishore Kannan R, Mahesh G, Manigandan K, Manoj S, Mitra S, Mukesh R, Nafis A, Pavitra D, Pavitran CS, Prince A, Prithviraj R, Rahul R, Ranjit A, Reshma D, Rutresh S, Sai Kannan D, Sanjay Kumar A, Santosh Kumar B A, Saravana Kumar M, Satya Ganesh V, Sellakumar R, Selvam E, Sriram J, Sridhar R, Sri Lekha N, Srinidhi S, Subhash Chandra Bose E, Sudarshan N, Sugundan S, Sunil I, Suresh Gopi R, Suresh Kumar A, Surya M, Venkateshan G, Venkatesh K, Venkatraman A, Vigneshwar V, Vijay Lakshmi N, Vichitra Devi P, Vinod Kumar R, Williams P, Esurajan T, Yukesh Babu S, Yuvrani A, Akash Kumar K, Abdul Rahim T, Arvind Raj Y, Arjun SR, Arjun N, Ashik Aziz M, Balaji R, Balaji U, Balaji T, Bharati S, Darshan A, Darshit D, Deepak Kumar Mahato B, Namodaran S, Dinesh S, Dinesh Prasad S, Imtiaz Ahmad Z, Gautam J, Gurubaran R, Hari Krishnan V, Harshavardhan N, Hemalata J, Ilaya Bharati K, Jagan G, Jeevanandam L, Jashwin K, Kamala Virshnavi R, Karthik Raja A, Keetana S, Gokul Raj P,
Lokeshwaran T, Lokesh G, Manoj K, Naveen Kumar M, Pratibha C, Prasad R, Prasanna Kumar D, Prasanna Venkatachalam, Praveen M, Praveen Kumar E, Rajesh R, Ramakrishna J, Santosh V, Sarath Kumar T, Satish Kumar E.K., Shiarbul T, Somasundaram J, Srinivasa Arjun R, Sriram P, Umar Farooq F, Vasant M, Vignesh J, Vijay Kumar B, Vijay Anand R.K., Vikram Kumar Gupta M, Yuvan R. Thank you, madam. I request Ms. Ravia, Head Department of Bachelor of Computer Application, to present her candidates. Akshaya M, Arun S, Arun Kumar V, Bharat G, Biju Sen Shamyal, Divya A, Gautam Nesamani B, Hari Krishnan K, Hari Krishnan D, Jai Gautam V, Kirtivasan E, Kumaran S, Lakneshwar D, Madan Kumar S, Madan D, Mahalashmi A, Manigandan K, Manigandan B, Munishwaran B, Muttumurugan K, Narendran K, Nitish Kumar R, Pavitran T, Ramani Bharati A, Ramya B, Ravi Kumar K, Santosh Kumar R, Santosh Dayal Raj K, Santosh Kumar B, Sarath K, Sarath Kumar C, Sarath Kumar D, Sasi Kumar P, Satish M, Sivasankaran B, Shri Gokul J, Shirak M, Sudarshan Trimurti, Vadivel M, Velaidam B, Venkatesh N, Vignesh D, Vinod R, Vinod Kumar K, Vishal R K, Vishnu S, Yukesh Kumar B, Akash Karan K, Arun Kumar N, Deepak S, Divya S, Jaya M, Karthik S, Karthik R,
Karthikeyan S, Lingesius, Lokesham, Madan Kumar A, Madan Rajan, Makesh B, Maniraja B, Manoj Kumar A, Mohan Ram B, Monish R, Mutturaj P, Maithili R, Nandakumar J, Parthiban G, Pauline J. Kumari E, Pooja N, Prabhaharan D, Prashant D, Praveen E, Ramaya K, Rohit G, Roshan Chandar G, Sabari Ganeshan B, Sailendar D, Shankarappan G, Selvamani K, Sendal Kumaran S, Surya Prakash K, Tamilarasan J, Vidya S, Vignesh A, Vinit Kumar P, Vishal S, Yuvaraj R, Akash S, Akshay CV, Anita A, Ashwant R, Bhavani S, Darish Krishna KG, Divya Priyadarshini, Hariharan K, Hari Prashant R, Jagadishan S, Kannan P, Karan P. Thakur, Karthik B, Kesava Ramanan, Kaushik A, Manoharan BM, Melvin Justin, Muhammad Azharuddin, Mohan Krishnan S, Nitish Kumar J, Palani Sundari S, Puvarasan K, Rahul Vasan G, Rajesh B, Rajendran S, Rohit M, Saravanan R, Selva Bharati S, Silvarajan R, Sarmila C, Shibu S, Sridharan N, Sudha M, Surendar C, Sudarshan M, Tajur Ushman, Tanihe Vadivelan, Vaidesh, Varalakshmi, Vengat, Vigneshwaran, Vijay P, Vijay Raja P, Vishal R, Yuvaraj K,
Dipti Shri S. Thank you. Dr. Rajni Surinder, Head Department of BSc Computer Science, to present her candidates. Annamalai K. Ashwin Kumar G. Balaji D. Balaraman M. Bhargavan S. Bharat N. Deepak N. Devarajan S. Dakshinamurthy P. Delhi Ganesh E. Gokul L. Gautam S. Hariharan V. Kalishwaran M. Karthik S. Kiran R. Krishna Prasad R. Mali Aravindan. Muhammad Sadiq. Muhammad Alam. Naveen Kumar. Naveen Kumar S. Naveen Kumar M. Purushottaman K. Rajadurai P. Ramakrishnan B. Ravivarman R. Shakti E. Charan K. Satish D. Satish Anand B. Satish Raj K. Sri Balaji K. Sri Partharajan S. Subhash P. Sundara Selvan R.S. Sundareswaran M. Suresh B. Sushmita K. Teja K. Vikram V. Vignesh P. Vignesh S. Vignesh T S. Vishnu S. Akash K. Balaji R. Bharat S. Chandran K. Daniel Francis Y. Dhanush Kumar B. Dilip Kumar K. Dinesh Kumar B. Dusharnath S. Gayatri P. Hariharan S. Harish B. Harish Kumar V. Harita B. Janaki Raman P. Javed Sharif S. Kalevani SS. Karthik C. Karthik R. Kishore Khanna G. Krishna Baburaj. Manikandan K. Manisha S. Madan Kumar U. Nanda Kumar K. Nanda Kumar M. Nirmal Kumar P. Prahladan S. Prashant S. Premnath S. Raghavendra M. Rajaguru S. Rakesh G. Sangeeta S. Saranraj V. Satish Rakan R. Selva Prakash S. Selva Ganapati M. Selva Kumar S. Siva Kumar K.
சூர்யா டி, தமிழரசன் எம், வெங்கடேஷ் எம், வெங்கடேஷ் எஸ், விஷ்ணு பிரசாத் எம், யோகேஸ்வரன் வி, யோகேஷ் ஏ, யுவராஜ் ஆர், அக்ஷய் குமார் எஸ், ஆகாஷ் எஸ், அனந்த பத்மநாபன் ஹெச், அஞ்சு குமாரி ஆர், அர்ஜுனன் எஸ், பாலாஜி பி, தீபன் எம், தினேஷ் ஆர், கணேஷ் என், கோபாலகிருஷ்ணன் எஸ், கோபி ஏ, கோபிநாத் எம், ஹரிஹரன் ஆர், ஜவஹர் சிஹெச், கார்த்திக் எஸ், லெனின் காயகுமார் வி, மணிகண்டன் ஜி, மோகன் கே, மோகன்ராஜ் ஆர், நித்யா எம், பிரதீப் குமார் பி, பிரகாஷ் கே, ராகுல் ஏ, ராஜேந்திர சோழன் ஆர், ரிஷிகுமார் எஸ், ரிஷிவர்தன் எஸ், ரோஹித் குமார் ஜி, சாய் சந்தோஷ் குமார் டிசி, சஞ்சய் ஆதித்யா எஸ், சந்தோஷ் எஸ், ஸ்ரீராம் எஸ்ஜி, ஸ்ரீ சுதர்சன் என், ஸ்ரீராம் எஸ், சுமித்ரா டி, ஸ்வேதா கே, வசந்த் எம், வெங்கடேஷ் எஸ், வெங்கடேஷ் டி, வெற்றிவேல் பிவி, விஸ்வபிரகாஷ் ஆர், யோகேஷ் டி, யோகேஷ் சிகே, Request Mr. Satish Kumar L, Head Department of Visual Communication, to present his candidates. Abhishek Kumaran, Ajay, Akash, Alex, Ashok, Brian Edward, Brian Edward, Chandran, Durai Murugan, Faizul, Gokul, Gautam, Ishwar, Jayaseelan, Kartik Raja, Kadiresh, Lokesh Shitat, Muhammad Adam, Naveen Kumar, Nitish Kumar, Prem Kumar, Rajashekar, Rajaselvan, Ranjit, Rohit, Sai Prasad, Santosh, Sarat Kumar, Sri Kartik Aditya, Vignesh, Vijay Raghavan, Vikram, Yoga Srikant. I request Dr. Bharati Ravikrishnan, Head Department of Biotechnology, to present her candidates. Aksa, Akshaya, Ashwika, Ashwani Chauhan,
Bhagat, Bhuvanesh, Chandru, Dakshita, Dhanalakshmi, thank you. Delhi, Durga Devi, Gurunathan, Hariharan, Jeevita, Joshna, Kalyan Sundar, Kavita, Maulidharan, Maurya Prasad, Navarshika, Niveda, Praveen, Rudra Prakash, Sandhya S, Shankar Narayanan, Shilpa S, Shobana, Shiva Shankari, Surya Prakash, Susan, Vasantan, Vijay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, dignitaries. I invite principal for the graduation pledge. I request all the graduates to stand up and take up the pledge. Repeat the pledge. We shall. Repeat the pledge. We shall. In thought, word, and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Sit down, sit down, sit down. By virtue of authority vested in me as the principal of Guru Nanak College, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token of whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. I dissolve this graduation ceremony. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे जय 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 हे